So each day we have a good day and a bad day. Cada día tenemos un buen momento y un mal momento. And so, it's been 7 full days now. Llevamos 7 días enteros. So, if you are tired or maybe you have a headache or something, it's okay, just relax. Si estás cansado, tienes dolor de cabeza, lo que sea, está bien, relájate. Don't force yourself to meditate. No te forces a meditar. But we will have this is the final session for tonight. Esta es la última sesión de la noche. Okay, so I want to review. So first, actually, I'm going to open it to questions. I'm going to review some of the points that might that relate, and if you do more of this meditation, and then we can meditate. Vamos a revisar preguntas y revisar algunos de los puntos de las instrucciones, luego meditamos. So, questions? Sí. Comentario. Sí, comentario. Sí. Ahorita que estabas hablando de la bodichita, estaba pensando también en esta característica psicológica que se llama learning helplessness, en español es learning helplessness. Learning helplessness. Es esta incapacidad que tenemos todos los mamíferos de cuando algo malo sucede una y otra vez, te pones límites, ¿no? Entonces, indefensión aprendida. Es muy fácil entrar en estos estados de indefensión aprendida. Y hay estudios que hacen al respecto, y una de las cosas que ayudan a superar esta indefensión aprendida es 2: awareness, darte cuenta, y la compasión, ¿no? Permitir el sufrimiento y generar el deseo de hacer esas cosas. Entonces, hay una de las cosas que a mí me pasan mucho es los camiones con puerquitos, por ejemplo. Me rompe el corazón ver los camiones con puercos que los llevan al matadero. No, son de las cosas que no puedo ver cuando voy a ver. Y no puedo comer jamón o un tocino, precisamente por eso, me rompe el corazón. Y no es suficiente hacer un mantra, pero he encontrado que busco, ¿no? Y hay un sitio en Estados Unidos que se llama Skyland Rescue, I think, que rescata animales de granja. Entonces busco historias de animales que escapan, que son rescatados. So, es como mi manera de equilibrar ese. Sí. Helplessness. Sí. So, just facts in English. There's this psychological term, helplessness, and you have to, for me to overcome, I have 2 things. One is awareness that I am in that state, and the second, compassion. And for example, for me, it's really, really heartbreaking, terrible to see the pigs in the big trucks that are going to the slaughterhouse. I can't stand it. I can't stand it. It's really hard, and it's not enough to say a mantra. So I have learned to look for something else, meanwhile. And there's a site in America, and now it is in Mexico, Skyland Rescue sites, that they rescue farm animals. I love their stories about animals that escape the slaughterhouse and are rescued. So that's what I do. Yeah, I totally agree. If you start to look at what we human beings do to other animals, it's horrible.
Sí, estoy de acuerdo. Si tú vemos lo que los humanos le hacemos a otros animales, es horrible. I think, for the amount of time humans have been active on the planet, we're really not very good. Por el tiempo que nosotros, los humanos, hemos estado activos en el planeta, no hemos sido muy buenos. But we can, not that we should sort of just leave it at that, but, each one of us individually do what we can. Bueno, cada uno individualmente hace lo que puede. Because, I mean, if you just focus on the negative, you would make yourself absolutely miserable, and then you completely, well, you end up, as you say, being helpless. Si nos enfocamos nada más en lo negativo, nos hacemos inútiles y entonces entramos en la indefensión. And I agree with you when you see the big trucks full of pigs. That's horrible. Estoy de acuerdo con esos camiones llenos de puerquitos. What I do is I start saying prayers and mantras for them, but just saying, okay, I can't stop you, but I can certainly, from who I am in my car at that moment, I can put some energy to you that says, may you take a good rebirth, or just may, whatever, just may things be okay. Y cuando lo que yo hago es decir mantras, y pues eso es lo que intento, o sea, mandarles la mejor energía y los mantras que puedas tener un mejor renacimiento y que estés bien. Yeah, I mean, it's, if you put too much awareness to all the things that we do for our so-called wonderful lifeless human beings, we're really horrible people. Si ponemos mucho énfasis en las cosas que hacemos para tener esta maravillosa vida que tenemos como seres humanos, somos seres muy feos. But the thing is, again, like you say, if you focus on that, you'll make yourself miserable, you make yourself angry. There's no benefit. That's not beneficial. Si te enfocas en eso, es horrible, no traes ningún beneficio, para ti ni para nadie. So do something, whatever you'd like to do, whether it's saying a prayer, doing a sadhana, or joining a particular group, whatever your choice. Entonces haz algo, una oración, una sadhana, unirte a un grupo, lo que sea. Other questions, commentary? Sí. Señor. ¿Es posible que ocurran viajes astrales durante el sueño? Can you do what in dream? Is it possible to have astral projections during the sleep? Okay, there's two possibilities. Hay dos posibilidades. One is it's just a lucid dream and you're creating it that way. Uno es que sea un sueño lúcido y lo estás creando así. The other side is you really did get out of your body and you can go around and check up on stuff. Y otra es que realmente te salgas de tu cuerpo, de tu cuerpo y andes paseando viendo cosas. So the thing to do is if you did have that experience of like, you think you sort of become conscious and you're floating above your bed and you think, oh, I've astral projected. Si de repente tienes esto de que estás consciente de repente y estás flotando sobre tu cama y dices, oh, estoy en una proyección astral. Then you could do the checkup I mentioned. Entonces puedes hacer chequeo que mencionaba. I mean, if you really are out of your body, you can look at the clock and say, okay, it says it's 3:20. You look away, you look back, it's still 3:20. Then yeah, you're out of your body. Si haces chequeo de ver en tu cama, junto a tu cama, y son 3:20, volteas para el otro lado y volteas a ver, y siendo 3:20, entonces, ok, estás para de tu cuerpo. But if it says it's 4 o'clock suddenly, pero si de repente dice las 4, then all you've done is you think you've astral projected, but it's just a lucid dream, and then you act in accordance with that. Entonces tú piensas que estás en una proyección astral, pero en realidad estás en un sueño lúcido y entonces actúas de acuerdo con eso. Okay, so I mean, so that's from various friends I have that have strong spiritual practice. That's my understanding. De varios amigos que tengo que tienen una práctica espiritual muy fuerte, es lo que yo entiendo. Sí, okay, 1 and 2. Muy bueno, trataré de ser breve para variar. Algo que durante la comida estuve pensando, como teníamos reciente en la palinchita, es en esta
teoría o lo que sea de 6 grados, que básicamente dice que con las redes sociales que tenemos, todos tenemos una relación de más o menos 6 grados cada. Una persona que conoce a otra persona, 6 puede relacionarse con cualquier persona en el mundo. Entonces, esto me hizo pensar que la bodhichitta, las buenas acciones, el bien que trato de hacer a los demás, eventualmente va a regresar a mí. Que lo que estaba comiendo, de alguna forma posiblemente tuve que ver en que esto llegara a mí de vuelta. Eso me hizo sentir padre porque finalmente hay algo que no tomamos mucho en cuenta. Cuando se habla de beneficio para todos, nosotros somos parte de todos, ¿no? Entonces, lo que hacemos. Can you say it briefly in English for Chris, please? Yes. During our meal today, I was thinking of that 6-degree theory that you have connected to someone else to 6 degrees. So I thought that in some way our good actions come back to us. I was feeling, thinking during our meal that maybe that food that came to me to nourish me was a little part of I was a cause for that. No? So we usually don't think of for the benefit of all 15 beings, we are 15 beings. No? So whatever we do to benefit others, eventually comes back to us. Thank you. Yeah, I agree with you in the sense of you try to be as positive and do, make the world a better place. Yes. Sí, estoy de acuerdo contigo de hacer cosas positivas y tratar de hacer de este mundo un mejor lugar, sí. But, again, I have no expectations as to how or when it's going to happen, because if you sort of have an expectation, you might get disappointed and then you give up your practice. Pero no tengas expectativas de qué o cómo va a regresar, porque si tienes expectativas, entonces a lo mejor te decepcionas y dejas tu práctica. I use this image. Yo utilizo esta imagen. So if I think of a room full of filth like caca, Si hay un cuarto lleno de caca okay, and I have a stick of incense, y le pongo un palito de incienso, maybe the incense can't overwhelm this bad smell. quizá el palito de incienso pueda quitar el olor malo. But if the stick of incense is just authentically its stick of incense, it is affecting things. Pero si efectivamente este es un palito de incienso, está afectando cosas. And so like that, although I'm in a world that might have a lot of pain, Entonces, a pesar de que estoy en un mundo donde hay mucho dolor, may I be that stick of incense that just as authentically, being a benefit or whatever. entonces, que yo pueda ser como ese palito de incienso, que efectivamente pueda ser de beneficio. And just believe in that. Y creer en eso. Because, if the stick of incense was to think, oh, the caca is so much more powerful, and it was to lose its confidence, which it can't, but then there's not beneficial. Porque si el palito de incienso dijera, ay, hay tanta caca que no voy a hacer de nada, entonces perdería su confianza y ya no haría nada, ya no tendría ningún beneficio. But you see, the thing with this incense, it doesn't lose its confidence. It just keeps doing what it's doing. Pero el palito no pierde su confianza, sigue haciendo lo que está haciendo. So we should try to be like that. Así que debemos tratar de ser así. And certainly that we have to think of the enlightened beings. The Buddhas, they're like that. Y ciertamente los seres iluminados, los budas, son así. They have this, great patience just to wait for the opportunity that a sentient being starts to turn their mind, and then in some way they might inspire or help.
Y tienen esta gran paciencia para esperar que los seres normales volteen a ver, se inspiren, volteen y se inspiren, y así empezar a influenciar un poquito. Actually, good example. Un buen ejemplo, Okay, why do we take refuge? ¿por qué tomamos refugio? Okay, and the actual term, I mean, again, there's a lot of words which are not properly translated. Y un término adecuado, porque este es otro de esos términos que no están apropiadamente traducidos. So refuge, is protection, Refugio es protección, but it also means taking direction, like turning in a direction. pero también significa tomar una dirección. So, if you took, like, let's talk about, because, okay, the path in Buddhism is your consciousness. Entonces, el sendero del budista es su conciencia o es la conciencia. Okay, so if you practice a little bit of some, patience or generosity or something, that's your refuge, that's your protection. Si practicas paciencia o generosidad, ese es tu refugio, ese es tu dirección, Because it's in your mind. porque está en tu mente. Okay, so when you take refuge, Cuando tomas refugio, you turn your mind in a more enlightened direction. volteas tu mente hacia una dirección más iluminada. And then, you could say, so to speak, in that direction are the, enlightened beings or just human beings that are more enlightened. Y en esa dirección, por decirlo de alguna forma, están los seres más iluminados o los seres iluminados. Okay, so it means is that you have a better channel for communication Y eso significa que tienes un mejor canal para la comunicación. compared to someone who has, let's say, no spiritual life or no sense of trying to be positive. O comparado con alguien que no tiene camino espiritual o ningún propósito de ser positivo. Okay, so refuge is that I turn my mind in a positive direction. Entonces, refugio es volteo mi mente a una dirección positiva. And, again, it's, if you were to think, oh, well, the Buddha or God is there and is going to, he or she's going to communicate with me, I don't agree with that. Pero si piensas Buda o Dios está ahí en algún lugar y se va a comunicar conmigo, yo no creo en eso. I mean, maybe, but that's inconceivable. Quizá, pero es inconcebible. But there are a lot of human beings that are very good people and maybe have spiritual abilities. Y quizá hay muchos seres humanos que tienen habilidades espirituales. Okay, and so the thing is, we are then more open to their, advice or their inspiration or whatever. Y estamos más abiertos para su consejo, su inspiración o lo que sea. Okay, and so therefore, refuge is taking direction. This is the direction I want to go in. Refugio es tomar dirección. Esta es la dirección en la que me quiero caminar. And, in that direction, if there is spiritual entities, beings, at least I'm in a better position to be communicated with. Y en esa dirección, si hay seres espirituales, seres iluminados, estoy en una mejor posición para comunicarme con ellos. So whether it's Lama Zopa, Dalai Lama, Ya sea la Masopa, Dalai Lama, or Desmond Tutu, o Desmond Tutu, or anybody, I know Albert Einstein, he said some good stuff. o Albert Einstein, y dijo sus buenas cosas. So you have a better receptivity. That's what refuge is, better receptivity. Y estás en una mejor receptividad. Eso es refugio, estar en una mejor receptividad. It's not about the church you're part of or some organization. It's about you. No es acerca de la iglesia o alguna organización, es acerca de ti. Is it here? En los sueños lúcidos, al tener conciencia de esto, se puede acumular karma. Y un sueño lúcido puede ser auspicioso también. Okay, good. Can you click Carmen and Lucid Dream? Yeah. And what's the second part? Can they be auspicious? The dreams? Los sueños. Puede ser. Okay. I mean, yes, you accumulate karma in a lucid dream. Sí, acumulan karma en un sueño lúcido. So let's just say that you get lucid Digamos que logras la lucidez and you have a very mundane mind y tienes una mente muy mundana and you always wanted to make love with somebody. y lo único que quieres es enamorar a alguien. You could do it. Puedes hacer. Then you'd have that karma of being silly. Entonces tienes el karma de ser un tonto.
Okay, but you know, that for Buddhism, lucid dreaming is an opportunity for spiritual practice. Pero para un budista, el sueño lúcido es la oportunidad para practicar. Okay, and actually, it's used by Olympic athletes. Y de hecho se utiliza en atletas olímpicos. Okay, and so I mean, I'm serious. If most Olympic athletes will have a psychologist who will teach them this. Ese sería la mayoría de los atletas tienen un psicólogo que les enseñará esto. Okay, why? ¿Por qué? Because in a lucid dream, it's your creation. Porque en el sueño lúcido tú estás haciendo la creación. So if you have a place of a little bit of insecurity, Entonces, un poquito de inseguridad, no, and so I have an example. por ejemplo, You know, it's the skiers that do grand slalom, los esquiadores del Grand Slam, you know, where they go down a mountain at like 100 miles an hour. que bajan la montaña a 6 kilómetros por hora. Okay, so they what, you know, they can be really physically fit, Pueden estar muy físicamente entrenados. but if they get to a certain speed and then they start losing confidence, that's when they will lose the grand slalom by like 0.5 seconds. You know, I mean, this is incredible, like how much you can lose by just a little bit of a fault in your attitude. Entonces, si van a esta gran velocidad y por alguna razón pierden la confianza, entonces esa pérdida de confianza les afecta por 0.5 segundos. O sea, es increíble como a estas velocidades, estos micro momentos de tiempo hacen una gran diferencia. So these guys are taught lucid dreaming. Entonces, a estos cuates se les enseña a soñar, a tener sueños lúcidos. So they might dream that they're in Switzerland at the top of Mount Blanc or something. Y entonces sueñan que están en Suiza, sobre la montaña Mont Blanc, And they have a slalom course in front of them. It's a lucid dream, you know. y tienen esta bajada que tienen que hacer, es un sueño, claro, And so they start skiing down that, you know, in their lucid dream. y empiezan a esquiar de bajada. You know, and if at a certain point, like at the speed they're going, they suddenly catch that limit of their confidence, Y si en cierto punto, por la velocidad que atrapa su límite de confianza, because it's a lucid dream, they can say no, and they can go beyond it. So they go beyond their lack of confidence. entonces, porque es un sueño lúcido, dicen no, entonces pueden ir más allá de sus puntos de confianza. Okay, and I mean, you may have watched skiing things. I mean, they lose by 3/4 of a second, you know, so it counts. Y puedes quizá lo has visto, como pierden por fracciones de segundo. Entonces, estos fracciones cuentan. Okay, so let's say you're a Buddhist practitioner. Entonces, digamos que eres un practicante budista. Okay, and I have some friends that did this. Y ahí tengo algunos amigos que hicieron esto. One of them had a very bad relationship with his father. Uno tuvo una relación muy mala con su padre. So he had the ability to get lucid. Y él tenía la habilidad de lograr la lucidez. So he managed to get lucid, Logró tener lucidez and then he invoked his father to be there. y invocó a su padre para que estuviera ahí. And he normally was intimidated by his father. Normalmente se sentía intimidado por su padre. So I mean, it's his lucid dream. He knows it. He knows that this is just his creation. Está soñando, o sea, él sabe que esto es un sueño lúcido, esto es su propia creación. So he was able to talk to his, in his lucid dream, talk to his father about what the problem was and this, that, and resolve his fear. Él pudo en su sueño lúcido hablar con su padre sobre el tema que fuera y sobreponerse a su temor. So he ended up with the product is he ends up with confidence when he's in front of his father, El producto de eso es que tiene confianza para estar frente a su propio padre, which is karma. que es karma. He did it in a dream, so he can do it in real life. Lo hizo en el sueño, entonces puede hacerlo en la vida ordinaria. Now, even if his father doesn't respond, still he has the confidence in consciousness from the lucid dream to not be intimidated. Y aunque su padre no responda, él tiene la confianza que creó en su sueño lúcido para no ser afectado por su temor. So if you are, let's say you're a really good Dharma practitioner, Entonces, si eres un muy buen practicante de Dharma, then you can gain incredible amounts of confidence
in situations that normally bother you or get you deluded. Puedes lograr una gran cantidad de confianza en situaciones que normalmente te molestan o quedas engañado. You know, and so, I mean, Tsongkhapa, the great saint, Tsongkhapa, el gran santo, he talks about like in a lucid dream, learning how to turn bad circumstances to good. en los sueños lúcidos aprender a cambiar circunstancias negativas en positivas, son buenas. Okay, so if you do get lucid, try to practice the Dharma. Entonces, si logras la lucidez, trata de practicar el Dharma. So my main advice is if you do get lucid, don't leave the place that you get lucid in, become familiar with that state of consciousness. Entonces, mi principal consejo es, si logras la lucidez, no te huyas de este lugar, de esa manera, y trata de registrar cómo es este estado de conciencia. Okay, because there is a distinct feeling. Porque hay un sentimiento, una sensación muy distintiva. Okay, so time to meditate, guys. Vamos a meditar. Oh, well, actually, we can do one more question. Sure. This is okay. Sí. Sí, durante la meditación, dos preguntas. Una, la respiración de hacerla lenta, ¿debe ser todo el tiempo? O también ya que hayamos de alguna manera encontrado ese calentito, o la sensación, ¿lo dejamos de hacer? ¿O tú recomiendas seguirlo haciendo? Okay, actually, I'm sorry, I forgot I was going to teach this. So yes, thank you. Sí, iba a enseñar algo, entonces. Oh, okay. So you have basically mindfulness, you have the sensations in your abdomen. Entonces tienes el mindfulness básico con las sensaciones en tu abdomen. Okay, so you could, do the exercise of sort of trying to inhale and exhale, inhale, pause, exhale of your spot of your warm fuzzy. Puedes hacer esos ejercicios de inhalar, sostener y exhalar hacia ese punto de calentito rico. Okay, what you want to move towards. Hacia donde te quieres dirigir. Now, just have this knowledge because it might not happen, right away, but at some point you could maybe get a really good meditation. Es bueno que tengan este conocimiento porque a lo mejor no lo van a hacer luego, pero es bueno que lo sepan cuando llegue ese momento. But say, so one time when you're meditating, Entonces estás ahí meditando. okay, and you've got a pretty good focus, and then maybe you notice your nostrils are equal. Tienes un muy buen enfoque y quizá notes que tus dos fosas son iguales. Okay, which means is that you are getting closer to the central channel. Lo que significa que estás llegando más cerca del canal central. So then try to sort of consciously be in or be one with that point. Entonces trata de conscientemente ser uno o estar con ese punto. And that's where then you could maybe have a better experience of that, what we call Vajra breathing. Y entonces ahí puede ser que tengas una experiencia más cercana a lo que conocemos como respiración Vajra. So the points would be to say, okay, to try to be non-dual with it, El punto es tratar de no ser dual con ello or that you just feel really one with it. o sentirte realmente uno con eso. And again, in one of your meditations, maybe that is good, Y en una de tus meditaciones, que será una buena, you might get close to have something similar to that experience. puedes tener algo similar a esa experiencia. So then you now have the information, okay, to try to be one with it, try to sort of, that your energy, your mind and your energy are like that. Y entonces tratas de ser uno con eso. Tu mente y tu energía están ahí. Okay, and then maybe it'll be like Lobsang Tenzing, where you find that it's a bowl of rosebuds. Y quizá como los entences encuentres que eso es como un plato con botones de rosas. Okay. So that's all I wanted to share was that this, Es todo lo que quería decir. okay, yeah. Y respecto en el piso pélvico, el punto, en cierto momento hablaste de tocar muy suavemente. Y también de subir como que la sensación, ¿no? Energy, ¿Sí? energía. Ajá, entonces, son dos cosas diferentes. O sea, tocar como para sensibilizar,
y después ya subir o es lo mismo. Well, okay, because our mind's very dualistic. Porque nuestra mente es muy dualista. Okay, so you're meditating and you go down to the pelvic floor. Meditas y vas a la base del piso pélvico. It's sort of like I am observing pelvic floor, Entonces estás como yo observo piso pélvico. you know, and then you with your consciousness, you sort of stimulate that, Y entonces con tu conciencia estimulas eso. and then comes some energy. Again, you're sort of rather dualistic about it. You're watching the energy. Y luego algo de energía sube y entonces sigues siendo dualista, estás viendo la energía. But what you want to try to do is say, okay, well, this energy is my mind, but I'm a dualistic sort of person. Lo que puedes hacer es decir, bueno, esta energía es mi mente, soy una persona dualista. Okay, and so then you just say you go up to you try to go back to your abdomen and try to be one with that sensation. Entonces You know, the warm fuzzy. tratas de subir a tu abdomen y ser uno con esta sensación, con eso calientito rico. No, I mean, again, you might still have some sensation of pulling that energy up. That could be there. Puedes seguir teniendo sensación de subir la energía, puede ser un poco ahí eso. And maybe you even can be conscious of pulling the energy down from the diaphragm. It depends on your meditative ability. Y también puedes ser consciente de bajar la energía de tu diafragma, depende de tus habilidades como meditador. But most of our meditations are dualistic. Depends how badly dualistic you are as to be just the observer, or you're starting to get one with it. Casi todas nuestras meditaciones son dualistas, depende qué tan dualista sea, que estás viendo eso de manera dualista o empiezas a ser uno con la experiencia. Now, you cannot be we are dualistic in the regular world. Somos dualistas en el mundo regular, That's the nature. esa es la naturaleza. It's only in meditation that you can start to have some taste or flavor or feeling of non-duality. Es solo una meditación donde puedes empezar a tomar un saborcito o una experiencia de la no dualidad. Lama Yeshe used to talk a lot about trying to give a feeling of non-duality. Lama Yeshe hablaba mucho sobre esto, de tratar de tener esa sensación de no dualidad. But as I say, it is a meditative experience of consciousness. It's not something that's up on this outside world. Pero es una experiencia meditativa de tu conciencia, no es algo que se experimenta afuera del mundo. Now, as you get closer to being consciously, energy and consciousness to be closer to be non-dual, Mientras más cerca llegas a la energía y la conciencia que no son dualistas, that would be real Vajra breathing. eso sería un verdadero Vajra, respiración Vajra. Because, for example, what you do in Vajra breathing, Porque, por ejemplo, lo que tú haces en respiración Vajra, you feel your inhalation is Om. tú sientes que tu inhalación es Om. So you're taking the energy of energy, which is your breathing, Entonces estás tomando la energía de tu respiración and you're trying to tie your mind with it with the Om, with the sensation Om. y estás tratando de ligarlo con tu mente, con Om, la sensación Om. Okay, and then when you're in, at the chakra point, then you feel it, you rest with Ah. Y cuando estás en el chakra, en el punto chakra, descansas, moras en la sensación A. And that's when you, let's say, a pretty good opportunity to get non-dual. Y esta es una muy buena oportunidad para la no dualidad. Okay, and then as you exhale, you feel it's Hum, Y luego mientras exhalas, sientes que es Om. which again, your breathing, your energy, and your mind, you're trying to put them together with that. Entonces es lo mismo, tu respiración, tu energía y tu mente están juntas en eso. Okay. Okay, vámonos, meditamos. Okay, remember, if you're tired or just you have a headache or something, just relax. Don't stress yourself, please. Recuerda que estás cansado, o si tienes un dolor de cabeza, relájate. We've been meditating for 7 days. Your body, your mind might say, if I finally say, it's like, enough, I can't take it anymore. Hemos estado meditando por 7 días, a lo mejor tu cuerpo.
And Chris, put a cushion underneath you because your floor will be cold and it'll bother you after a while. But my question there, But under your body, don't be on the floor, it's too cold. There you go.
Bring your awareness to your breathing. Trae tu conciencia a tu respiración And bring your meditation to a conclusion. y trae tu meditación a su final, a su conclusión. So congratulations, you finished 7 days. I think you should have a sensation of like being very, like you, not a lot of agitating thoughts. It's pretty darn quiet. Creo que deben de tener una sensación de no muchos pensamientos agitados, bastante agitada su mente. And I mean, meditation sessions vary, definitely. Y bueno, definitivamente las sesiones de meditación varían. Some are good, some are hard, Algunas son buenas, otras no. but you've done something which is not common. Pero estás diciendo algo que no es común. At the beginning of the retreat, I mentioned that like, if we really think about how much time we have to meditate, 20 minutes here and there. Sí, lo mencionaba al principio del retiro. Si pensamos en cuánto tiempo le dedicamos a meditar cotidianamente, 20 minutos aquí, otros tantos allá. So we removed a lot of distraction. Hemos eliminado una gran cantidad de distracciones. All we get to do is to eat, meditate, and sleep. Todo lo que hemos tenido que hacer es comer, meditar y dormir. It's pretty good, yeah. Eso está muy bien, ¿no? Okay, anyway, so, okay. First off, just any questions or commentaries? ¿Alguien tiene algún comentario? So been a día larga. Actually, como es increíble, es the 7 días, pero there's no like días independiente, it's like una continuidad de la hoy, caramba, como 7 días, it's like, como rápido, ay caramba, that's uno shock para mí. So I just said like, how incredible, like 7 days and it's been this sort of flow. I mean, it's not no independent days, it's been interdependent days. Anyway, any questions or commentaries? I mean, everybody's exhausted, so it's okay. Sé que todos están cansados, pero tienen preguntas, comentarios. So tomorrow, we're nice and relaxed. We'll have some good meditations. We'll go to the ultimate nature of reality. Mañana tenemos un día bien, relajado, de buenas meditaciones. Vamos a ir a la verdad interior de la realidad. So the ultimate perspective, Es decir, a la perspectiva ulterior, open like the space of the sky. abierto como el espacio en el cielo. But that's not contradictory to being in the vast ocean of interdependence. Y esto no es contradictorio a estar en el vasto océano de interdependencia. Sí, señor. Un comentario, yo practico senderismo y cuando estoy en la cima del cerro, como meditar, como que, me siento súper, por ejemplo, aquí, como que luego te sientes como encerrado, pero cuando estás de afuera, simplemente sentarte ahí enfrente y ver el espacio, como que mi mente, no sé, te abre, el tiempo inmensa, así lo pienso como yo y me gusta meditar y digo, están empezando pocos minutos y lo siento muy satisfactorio, me encanta. He just says he's really happy with his meditation. Okay, I have only one suggestion. Solo tengo una sugerencia. So you said like expansive like this. Lo dices como expansivo así, I refer you to be expansive from here. hazlo expansivo desde aquí. That's just play with that. Juega con eso. Oh, and then here, Rosie. En esta
A ver, con tu explicación de hace un momento, me di cuenta que todo el tiempo estoy siendo el observador. Durante todos estos días casi no me he integrado a la experiencia de la sensación, sino me he mantenido en la observación. Esta sesión traté de ser la experiencia, de integrarme a la experiencia. Ahí, en ese trabajo estoy, ahí, no tan exitosa, no tan, haciéndome la vida. Pero tengo perdida en lo más común. En este momento no entiendo qué hacer con el lo más común. Sí entiendo lo de respirar y posar, pero no encuentro cómo integrar. So I've been, all these days I've been practicing, and after the comment that you made before the practice, I realized that I've been always the observer. I've been observing my practice, my meditation. It was not done to me that I was going to be part of the experience, but with what you said, now I was trying to integrate that and become the experience. And I'm not successful, but I'm working on it. But the only thing is that I'm really lost. I have no idea where to place the apple. I'm lost. It doesn't matter, you didn't need them. No importa, no los necesitan. The only reason you do that is it's sort of intellectually to say, oh, I'm going to tie my mind with Om to my breathing and my energy. La única razón es para como intelectualmente conectar, que lo que vas a hacer es conectar tu mente con tu respiración y tu energía. So if you gotta sit there feeling fairly one with your energy, you don't need the Om anymore. Si puedes hacer eso de estar sintiéndote una con tu energía, no necesitas el Om. I mean, I don't have the experience. Yo no tengo la experiencia, But they do say the profound levels of meditation are not intellectual. pero sí te dice que profundos estados de meditación no son intelectuales. Oh, okay. Okay, so be mindful in your dinner. Sean mindful con su cena I mean, check up. y chequen. Okay, so we talk about being mindful. Estamos hablando de ser mindful. So when you put, I don't know, whatever it's going to be tonight in your mouth, Y cuando pongas lo que sea que haya en tu boca, go to your mouth ve a tu boca. and fully participate with your teeth going crunch, crunch on, I don't know, a tortilla or whatever. Y participa totalmente con tu boca haciendo crunch, crunch en la tortilla. You know, I mean, that's mindfulness of that. Eso es mindfulness de eso. And maybe you might, oh, well, there's this flavor, there's this bit of spice, there's a bit of chili. Y luego estás con, ok, está este sabor, o este picosito, chile. You know, and then, I mean, then you swallow, and then your mindfulness goes down to, you know, getting the next meal or next thing on the spoon. Y luego tragas y tu mindfulness está en cómo acomodar la siguiente cucharada. So I mean, mindfulness is participation with the moment. Mindfulness es participación con el momento. Anyway, so so do that. Entonces, eso, Tonight, what are we doing tonight at 8:00? Rosie, Rosie is doing, hoy danzamos. ¿qué hacemos? No sé. Danzamos. Oh, danzamos. Okay, so there is. Danzamos y la idea sería, pues, soltar el cuerpo, disfrutar el movimiento, así como estamos, definitivamente. So Chris, you've been invited by Rosie to come dancing tonight. And it's movement with music to help your body relax is what it is, yeah. But anyway, but yeah, so it's good if you'd like to do, it's interesting. Hoy en la comida nos invitaste a que tratáramos de comer con huichita, ¿no? De traer la huichita. Y bueno, es algo que yo he tratado, bueno, que yo
hago en mi poco entendimiento y quisiera compartirlo contigo a ver si es algo válido, ¿no? Pues estás, sobre todo en estas comidas, ¿no? Que estás disfrutando realmente del placer de la comida, entonces. Y en ese momento pensaba, o sea, digo, bueno, ¿cómo puedo experimentar esto con bodichita? Pues nada, es decir, que por estas sensaciones agradables, por este placer, este gozo, que eso sea la causa para la iluminación de todos los sistemas. ¿Sí? Puede ser algo válido así, o sea, cuando nos soltamos, cuando disfrutamos. I would, okay, she just says, when eating your food, how do you mix that with bodhicitta? And she gave a commentary, so my response. Okay, my response. Mi respuesta. Okay, I would tend to think, okay, wow, this is so blissful in my mouth, this food. Sería como, "Ay, es tan delicioso en mi boca esta comida." And then it would go to, whoa, thank you so much to all these people that did it, like the farmers and the cook and everything. Gracias a todas estas personas que lo hicieron, los granjeros, las cocineras. I appreciate you. Te aprecio. If I have the opportunity, may I help you? Si tengo la oportunidad, que pueda ayudar. So I mean, how the bodhicitta is going to, I mean, bodhicitta is the wish to benefit. So how it manifests depends on circumstances. La bodhicitta es el deseo de beneficiar. Cómo se manifiesta depende de las circunstancias. I say, for example, I mean, if you take the omniscient mind of the Buddhas is present, Si tomamos, por ejemplo, que la mente omnisciente de los Budas está presente, they're full of bodhicitta. están llenos de bodhicitta, So they're just waiting for the opportunity, and you están solamente esperando la oportunidad y a ti. that you open up a little bit, or you a little bit compassionate or something. And I don't know, I mean, how they interact, I don't know. But the thing is, it's sort of like they're waiting there with their bodhicitta. Que te abres a la compasión, aunque sea no sé, la verdad que no sé cómo lo hagan, pero ellos están ahí esperando como de chiste. Nice way to think. Es una buena forma de pensar. Sí, okay. Cuando yo pongo similares en tu casa, yo una oración de infinitas bendiciones de todo modo, en ese sentido posible que para que no llegar a esta casa. He spoke really quickly. Ay, háblate muy rápido. When I do my prayers every day in my house, in your house, I say is may all the beings that participate in this meal, que todos los seres que participan en A todos los seres que sean posibles para que no llegar a la casa. Infinitas bendiciones. blessings to all the people that all the participate for I could have food in this house. Yeah, so it's an appreciation and then the wish to repay. Sí, aprecio y el deseo de retribuir. It's a process, Es un proceso, but in the end, you end up with this motion of warmth and desire to help. pero al final terminas con este sentimiento cálido y el deseo de ayudar. And it would be based on that we all like to be happy, none of us like to suffer. Y está basado en el que todos queremos ser felices, nadie quiere sufrir. No, I have happiness. I have happiness. Yo tengo felicidad, May I help others to have real happiness? que yo pueda ayudar a otros, termina tener verdadera felicidad. Okay, so good, we're, it's, oh, dedicate, I keep forgetting. Tiene mucha hambre, grandpa. No tengo hambre, pero sí, it's, muy bien. Okay, so pensamos en nuestro día, so 7 días con todo el trabajo, todos los tiempos, todas las horas aquí, meditación, de tiempo en silencio, toda mi dedicación por mi práctica de espiritualidad. Tomo todo esto con alegría, con felicidad. Sí, yo dedico esto por la vida iluminada. Y en esa vida iluminada es mi ofrenda para el beneficio para todos.